المايك يا شباب. طلاب المايك يا شباب، المايك وين هي الأفضل بأنه نخلي كل الطلاب ميوتد، بس المشكلة بأنه مرات أكو أسئلة أريد الطلاب يشاركون، وإلا نقدر نسوي mute for all which is the lecture mode، بس نريد الطلاب حتى يشاركون، لأنه محاضرة بدون مشاركة ما تعتبر محاضرة فعالة ولا محاضرة جيدة. على العموم هسه احنا وين وصلنا بال let's see we already talked about this. Where is that? Let me see my yes, I think it's working now. Where is that? وين كنا نحكي يا شباب؟ الانيميا صح؟ خلصنا الانيميا بانه different 4 causes of anemia we already covered them. We talked about the classification of anemia صح؟ حكينا على المايكروسيتيك، ماكروسيتيك، نورموسيتيك anemia. حكينا على ال different examples، انطينا لكل واحد من الانيميا example. We see different types and different form of anemia per se. We talked about the iron deficiency anemia as a common one. We covered this one already. And we also talked about how do we see it under the microscope. احنا كباثولوجيست لما نريد نكون diagnosis للانيميا صح، الساينز، الهيستوري، الفيزيكال اكزامينيشن ممكن يكون مهم، لكن definite evidence هي منشوفة تحت الميكروسكوب. Under the microscope we focus on several things: blood cells, the shape of the red blood cells, the form of the red blood cells, besides some of the cytoplasmic inclusion that we talked about them already. حكينا على البلاستيك انيميا، وقلنا يابا البلاستيك انيميا بشكل عام هي عبارة عن change in the composition of the cellularity of the tissue. عادة احنا عندنا بالبون مورو اغلبية البون يكون بون مورو يكون عن red blood cell generator of the red blood cell. لكن في حالة الaplastic anemia فالغالبية تكون adipose tissue. Oh, this is not. Let me record this one. Give me a second here. The recording has started. Yeah. In case مرات نسجل الريكوردينج لكن يطلع المحاضرة معروف ان السيرفر مالته. على العموم الابلاستيك انيميا صارت واضحة. anemia for chronic disease we already covered them. حكينا بأنه شنو ممكن يكون ال driving cause للبلاستيك انيميا. هواية كيموثيرابي، راديوثيرابي. حكينا بأنه البون مارو يكون كلش sensitive للكيميكالز، للراديشن. فلهذا نشوف patients اللي عندهم كيموثيرابي، راديوثيرابي يصير aplastic anemia. insecticides اللي هي مبيدات الحشرات ممكن تكون عندي aplastic anemia. viral infection عندنا الابشتاين فيروس good example. hepatitis، بارازيلا زوستر مرات يسبب ان aplastic anemia because they can go to the DNA and change the tissue and the cell of the bone marrow leading to a anemia. حكينا على الإريثروبويتين اتصور على chronic disease وقلنا شنو inflammation, infection, tissue injury, anything that can take long
لانه احنا عندنا بصوره عامه التيشو لما يكون اندر ستريس، الستريس هذا ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون تروما، كانسر، انفلاميشن. فهذا الستريس بحد ذاته ممكن يكون كوز لميوتيشن، ممكن يكون كوز ل consuming the nutrients and the red blood cells and others leading to anemia. عادة هاي الأنيميا نسميها chronic disease anemia or anemia of chronic diseases usually. This is what you can see. For example, this is a nice slide section showing in general what happens. You see those cells, you see the cell as well, you see those are just like a different characterization of anemia that is associated with megaloblastic anemia. High mega, it's big, right? Megaloblastic anemia is usually macrocytic anemia. اللي هي بشكل عام تكون كبيرة red blood cells أكبر من النورمال. وجود example الفوليت deficiency اللي هاي احنا حكينا عنها B12 الفوليت. They are very important for the nucleotide formation. فإذا ماكو B12 ماكو folate يعني ماكو generation of red blood cell. عادة red blood cells generated by bone marrow that has a megaloblastic phenotype. It's usually bigger than the normal. تقدر تباوع على البلد سمير هنا. شوف هاي normal red blood cells, usually this one, and you compare this one to this megaloblastic anemia. تقدر تشوف إنه quite big and bigger than the normal. If you look at the bone marrow, usually you see the bone marrow to be hyperplastic and hypercellular. ليش يكون hyperplastic and hypercellular? Because it's a way of responding and adapting to change in the blood. B12 in general, واللي again دائما احكي اقول physiology, anatomy, histology important قبل ما تجيني الباثولوجي. لانه اذا ما عندك الفاونديشن ما عندك البيسك مالت الفسيولوجي صعبه جدا بان تفهم الباثولوجي. واحده من الامثله good example هو البي 12. يعني انت المفروض تعرف بانه شلون يصير الابزوربشن مال بي 12 حتى تفهم ليش البي 12 من يصير عندي بي deficiency يصير بي 12 deficiency anemia. Same thing with the folate. In general, if you look right here, this is the journey of the B12. عادة we have the food to be the input containing the B12. عندنا هواية أغذية يعني examples for the B12 rich meal. When you take it, is usually combined with a protein. Salivary gland will start to secrete something that's quite important called the R binder. هذا يجي ويا السلايفة عادة. شنو وظيفة الار بايندر؟ هسه حنشوف شنو حيشتغل. B12 will go from the oral through the esophagus, then we'll go to the gastric. In the gastric, of course, we have a gastric juice that has the HCl, has the pepsin and others. These will try to associate, deassociate the protein. لأنه مثل ما شوف هنا عادة B12 هو associated with the protein. فهنا حيصير الدي اسوسيشن يعني تفك البي 12 من البروتين عن طريق البيبسين. احنا نعرف البيبسين هو بروتين انزيم secreted by the epithelial tissue of the stomach. من ينطيني البيبسين حينطيني البي 12 على حده والبروتين على حده. البي 12 by itself it cannot move. It needs another important factor. الفاكتور كلش مهم نسميه ال IF أو ال intrinsic factor. هذا secreted by the gastric tissue in the stomach. وظيفته شنو؟ هسه حنشوف بأنه شلون يكون له دور مهم كلش بالابسوربشن مال B12. عندك ال R binder اللي هو موجود in get from the saliva. ايش راح يصير؟ ال R binder حيرتبط ويا ال B12 for the sake of moving. هذا وظيفته بأنه يحمل ال B12 حتى يوصل لمكان الابسوربشن. طبعا حيكون ال B12 ويا ال R binder to form a complex. هذا هو الكومبلكس مال ال R binder B12 along with intrinsic factor.
هيستمر بالmoving until it gets to the point where we get the pancreas to secrete the protease. ايش راح يصير بالبروتياز؟ راح يكون الار بايندر والبي 12 دي associated again. انتهت وظيفة الار بايندر، البي 12 صار فري، واللي وياه هو الانترنسيك فاكتور. هنا لأنه البي اتش حتتغير، there are enzymes that can help. We will see that B12 will associate، هيكون عندي association with intrinsic factor لسبب بسيط، لأنه الانترنسيك فاكتور هو الفاكتور اللي حيعبر البي 12 من الجاستروintestinal tract إلى البلاد ستريم حتى تطلع للبورتال فين، البورتال فين ياخذها البلاد ستريم، ياخذها للبون مورو، ويبدي يخليها بالريد بلاد سيلز لما يكون هيماتوبويتيك بروسيس. هنا بشكل عام إذا ما كان عندنا بي 12 enough، تاكل أكل ما بي 12 حيكون عندك بي 12 deficiency. إذا كان الفود اللي تاكله موجود بي 12 هواية لكن الابزوربشن مو تمام، هم حيصير عندك بي 12 deficiency. لازم تكون العملية كلها perfect، لازم يكون عندك normal R binder، لازم يكون عندك normal intrinsic factor، لازم يكون عندك normal trypsin secretion، normal protease and normal receptor to move the B12. هذا شوف هسه الدارج العمليات تكميم المعدة وعمليات الباي باس والهواية تكون one of the side effects of it is to have a B12 deficiency، لأنه حيكون secretion of an intrinsic factor قليل not enough، وبالتالي يصير لنا B12 deficiency. طبعا اكو نوع من ال B12 deficiency اللي هي pernicious anemia لها immunological proportion، لها سبب مناعي. شوف هاي الريسبتورز اللي موجودة هنا، مرات يكون عندي antibodies هنا auto antibodies تيجي ترتبط بالريسبتور مال الار بايندر هنا وتسد الريسبتور، فحتى لو كان عندك B12 وكان عندك ار بايندر وكان عندك intrinsic factor normal، ما حيقدر يعبر البي 12 للبلد ستريم هنا، واللي هاي نسميها اوتو اميون بيرينيشيوس انيميا، سببها اوتو اميون antibody that blocks the receptor. حكي طول بس بشكل عام يعني انت تحتاج نبذه بس فقط عن البرينيشيوس انيميا. عادة نشوف السيرم بي 12 قليل، عادة الأكروفيريا which is simply getting no gastric juice. إذا ال pH مالت المعدة هنا not enough، عادة 1 to 2 هو ال pH، أو ما عندك HCl enough، أو عندك problem with الgastric، ما يكون ال environment هنا perfect للR binder وللtrypsin to work, then you will have a problem with the B12 as a result. One common thing that we see is we have the anomaly, which is simply you can see right here as we have it, patients that has a refractory anemia عادة تكون وياها excessive blast تصير نيتروفيل بشكل عام هنا تكون بايلوت. هاي نيتروفيل هنا مكان ما يكون احنا نعرف النيتروفيل بها مالتي لوب عادة 3 إلى 5 صح؟ 3 إلى 5 هنا نشوف بايلوت neutrophil as a common sign. We call it pseudo-bond for that anomaly to be associated with the myeloplastic syndrome as a way of that type of anemia. hemolytic anemia طبعا أكبر proportion بالأنيميا هو الهيموليتيك أنيميا. حكينا احنا عن الهيموليتيك أنيميا وقلنا ممكن يكون سببها الرئيسي هنا بأنه البون مورو ينطيني الريد بلاد سيل والإريثروسايت، بس المشكلة اكو ديستركشن. هذا ممكن يكون سبب acquired اللي حكينا عنه مناعيا، أو يكون inherited، مشكلة عندك بالدي ان اي أو بالجينز اللي تنطيني fragile red blood cells. خلية red blood cells تكون fragile سهلة بأنه تكون فيها destruction. هذا اللي حكينا عنه. الهيريديتري هو ممكن يكون عادة problem with the genes of the red blood cells. هذا ممكن يكون بالممبرين red blood cells مالته تكون مثل الطوابة حكينا عنها سيفيروسايتوسيس، أو ممكن يكون عندي enzyme deficiency. واحد من أكثر الأنواع شيوعا هو G6PD deficiency. هذا هو glucose 6 phosphate dehydrogenase.
enzyme quite important حتى يشيل الهيدروجين ويكمل لي الجلايكوليسيس والفوسفوريليتيف oxidative phosphorylation. فإذا ما موجود ينطيني بين problem with the metabolism of the red blood cell وينطيني hereditary hemolytic anemia. red blood cells تكون كلش fragile بسهولة يصير بيها destruction. ثالاسيميا هو أيضا من الهيموليتيك أنيميا. سبب الثالاسيميا هي مو بالآيرون، هي مو بالبي 12، سببها الرئيسي هو بالهيموغلوبين which is the globin part. احنا عندنا الجلوبين إذا درستوه اللي هو عبارة عن 4 polypeptide صح؟ 2 alpha polypeptide chain and 2 beta polypeptide chain. ذولي مسؤول عنهم 2 genes 4 alleles، هنا 2 genes 4 alleles. اللي يصير بأنه الثلاسيميا يصير problem either with the alpha or with the beta. إذا البروبلم عندي with the alpha I call it alpha thalassemia. إذا البروبلم ويا البيتا call it beta thalassemia. طبعا قسم من الثلاسيميا شوفها it's a spectrum basically. When we have more genes corrupted عندنا أكثر من جين يكون مضروب أو dysfunctional then leads to death. واحد من الثلاسيميا اللي هي fetal lethality تكون حتى قبل الولادة لأنه ما يكمل البيبي قبل ما يكون قبل الولادة يصير حالة death because of the huge corruption in the genes. Some of them can be mild of course إذا تكون يعني لأن احنا عندنا 4 2 alpha عندنا 2 beta. ما بدي ندخلكم تفاصيل ممكن يكون كلش complicated بس مرات يكون 3 صح و1 خطأ هذا يكون اوكي بس مرات يكون 3 خطأ و1 صح هنا تكون lethality والcomplications. ممكن تكون acquired هنا عادة ما تكون immune based antibody mediated ممكن تكون membrane disorder infection عندنا ال B19 اللي هو provirus a virus that can go to the nucleus, the red blood cells and destroy them. Drugs and toxins, hyperspilenism, spleen يكون كلش active for destruction فينتهي hemolytic anemia. هاي الثلاسيميا طبعا احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل لكن you just look at it always has to do with the globin formation. Then we have a dark stained reticulocyte which we call it polychromasia. Target cell is very common. Target cell عادة هي red blood cells مثل التارجت شلون التارجت مرات تكون center in the middle. Basophilic stipplings هم كلش common بأنه يكون نشوف بأنه بالسيتوبلازم مكتوبة جزيئات basophilic stipplings هي كdiagnosis للثلاسيميا. كلش common we see it a lot خاصة بالسليمانية بأربيل في بغداد يعني في مناطق أخرى شوف حالات كثيرة ثلاسيميا. It's quite again inherited because of the problem in the globin. Alpha thalassemia, beta thalassemia, 4 genes as we said. مرات يكون silent carrier. They do have the genes but it's not showing as a symptom. Usually have a microcytosis when it comes to the size. And then the anemia can be mild as a result of it. Very common in general in Iraq here, but you see it more with the Southeast Asia population because of the genetic predisposition. These are the basophilic stipplings. طبعا شوف red blood cells هنا المفروض ما تكون بيها موجودة. شوف هنا. This is a very common cytoplasmic inclusion with alpha thalassemia. Beta thalassemia, again, the same thing here. We have a problem with the beta polypeptide chain, common with Mediterranean people, بالعراق والحوض المتوسط بشكل عام. It has a genetic component. هاي طبعا احنا نحكي تسبب hemolysis لأنه أكو genetic predisposition. فخليك
look into the microscope, we see the target. Look at the target cell. This is the target cell right here. You see it hypochromic, microchromic. You can see here another one, as we said, is quite common. G6PD, which is the glucose 6-phosphate dehydrogenase، هذا الباثواي اللي انتم اكيد اخذتوه بالبايوكيمستري لما نتحول الجلوكوز إلى 6-phosphogluconate you need to have the G6PD. بس إذا صار عندك deficiency هنا ما حتكمل العملية downstream، بالتالي حيكون problem in the red blood cell. بدي أشوف red blood cells how they look right here, and the morphology of it is quite weird. هنسميها bitten cell. شوف structure. It's quite abnormal here. This is the normal one. This is the abnormal one. This is hemolytic anemia. مرات نسميها Gilbert disease. ومن المفارقات بأنه عادة ما يصير stimulation الناس اللي عندهم stimulation لما يكون after a meal of fava beans ياكل باقلة هو عنده predisposition already فيصير triggering the whole process, and then we'll see the G6PD anemia, deficiency anemia. It's a recessive, which simply means that you need to have two genes corrupted in order to be shown. So basically, it's related to the X gene. So for female, if you want to understand your genetics, the female, they need to have two copies of the gene